Wine. Hi guys, so niko home. My mom hates mtu akinuka mdomo and she's about to get me. Lazima mgeni usumko huko. Yeah, she hates mtu akinuka mdomo vibaya sana. And so I'm going to chew garlic. This garlic. Sawa. Jeez. Ladies. Nini ladies? So ako karibu kutoka, so I'm gonna chew garlic akitoka and then I'll try talk to her. Nione kama ataniambia nanuka mdomo. I'm sure ataniambia. I just want to confirm. So I'm hoping this time itaenda poa. I'm sure atajam na nienda meeting tomorrow this week, but it is what it is. That's why I'm here. I mean, support, subscribe, like and share. Do mamangu ananiuliza nini nimeka amevaa vizuri. I hope huko kwake kuna stima. I hope kuna light. Poa. Guys, hiyo harufu ya garlic ni mbaya hiyo. I can't wait to brush my teeth. Nitakufanya naongelesha mada kitoga vitu macho. Saseni. We. Tini. Leila. Tina, simtembee hapo. Sasa ndapitia wapi? Out. Kuja hapa kwenye njia iko. Hata kwa sababu ninaakisha. Iko karibu sina muda gani gari atakuitoa nini? Kuiangalia kama inakuwa na maji ama ilikuwa maji. Pinyole. It is not a must to go to a mechanic au wakati maji kidogo hapa. Kwa kuongeza tu nikikuja ama niongeze ama ndio shida. Shida ya nini? Shida wewe ni makanika. Umetoa hizi. Wewe, hebu acha kuguza gari yangu usianze kuitoanisha nini hapa inaitwa nini? Labda si maji shida. Maji. Hii gari hata haina shida. Ni check up only. Gari ukinunua gari na ujui maneno ya check up ni oil. Ni wewe uachane nayo. Shida ni oil. Ati oil. Kwanza coolant haina. Ni maji. Hapana. Coolant. Iko wapi? Unaweka nini coolant hapa ndio gari sinakwambia ndio shida unakataa. Shida kwani ulikuwa umesikia gari iko na shida? Sikuwa nimeona haina kitu. Acha kwanza niende nilie hapo tuangalie hiyo. Coolant. Iko wapi oil? Kwanza wacha nikuje nikuonyeshe pani wewe iko. Wewe iko kitu unajua kuhusu gari ama? Si ndio hiyo oil. Ni gari nakutaa tu imenunuliwa. Nashinda kusema mami yote kifunguo niendeshe gari. Ndio hii oil. Unaendesha gari yenye umenunua ama unaendesha gari ya wenyewe? Sasa ukiangalia hivi unaangalia nini? Najua naangalia kama imefika hapa, kama imeteremka iko chini. Hivyo tu. Alafu kama ni color, ikiwa ni black sana, inachangiwa. Inachangiwa ama inafanywa service? Sasa umeona nini? Hii ni chafu. Nitaka nini? Nitaka service. Na sasa wewe uko na hiyo pesa kupeleka service? Kile ngiri mugwanja. Ngiri mugwanja. Unaona? Imekataa kabisa. Sasa hii imetangaza msimamo. Alafu kawacha kazi, ukawacha mechanic ukaenda energy radio. Wewe, watu wa energy wanakuonaga tu. Hiyo sasa imenipea warning. Hata battery iko sawa, battery ya kwanza. Battery kwanza ni brand new. Ni mpya. Na huyu mtu nilipea siku nyingine aende pale akagunishe gari yake, alienda akawekelea battery kando. Ikararuka. Hapana. Akaiweka kando. Kabisa na ni makosa sana. Sasa hii ndio tabia ya peana vitu.
Unajifanya wewe ni mzuri. Acha kupanguza. Kwa sababu gani wewe uko na uchafu? Sitapata bado uchafu mama. Haina shida, si wewe unaogaga. Na bado unaenda town unapata uchafu unakuja unaoga tena. Sasa sinitakana ikioshwa ama nikuweke kwa mdomo. Wewe ukioga, si unaogaga. Alafu panguza ni kwa safi sana. Hii ndio nitaenda nikinunuaga. Niwaambie unaona? Nitakana kufika hapa. Hapa. Huko chini. Gari inaweza kuchemka. Sinaenda tao, si lazima niende nini. Unawezaje kuwa na gari wewe ni msafi na gari ni chafu. Alafu unaniambia ati wacha kuosha, wacha sijui kufanya nini, wacha sijui aje. Wewe. Unajua ujui maneno ya gari ulikuwa unasema. Nani amesema sijui maneno ya gari? So unaiona tu ikikimbia kwa barabara. Ninakaa aje? Hiyo imeni iko aje? Poa. Hiyo nilitengenezwa wapi? Kwa Joram. Guess. Kwa Joram. Kwa Joram Locks. Joram Locks, the best in Nakuru. Nini tena unaona kwa macho yangu? Wewe! Ngoja nikutoe kitu. Usinitoe kitu. Utumbukize kidole. Utumbukize kidole kwa macho yangu. Kuna kitu ukweli. Siwezi kubali kugonga wewe. Ukweli. Nitaenda kwa Joram Locks. Iko mpaka wale watu wanafanya. Utaenda na hizo mavitu za white kwa uso. Mimi mwenyewe nikizeeka nikifika hapo penye nimefika, hakuna kitu utaweza kunionyesha wewe. Wachana na mimi. Hebu nikutoe for real, wachana nazo. Wacha niko na kio pale kwa gari, nenda nijiangalie, cleanse. I cleanse myself. I cleanse like this. Ona. Nini? Hiyo wachana nayo. Hiyo yenye iko kwa macho na macho haikosi kuona na haikosi. Umechoka? Na haiko kwa macho yako, iko kwa macho yangu. Just leave it alone. Look at my locks. Songa nionyeshe sister locks. My sister locks. Niko na sister locks, nikaenda nikaweka locks juu. You look at me. Joram Locks. Ako sawa. Hapa Nakuru. Ukifika pale panaitwaje? Botosola. On your way from Nairobi to Nakuru highway, karibu na ile hii nini inaitwa hiyo gorofa ya matatu ya gari. Inaitwa Hirax something hiyo building. Hapana, hiyo barabara kupandilia hivi. Hiyo highway bypass hiyo kubwa. Piga roundabout ama ukitoka na town enda piga roundabout rudi kidogo. Ukitoka na Nairobi, ukitoka na town just come straight. Fika Botosola. Park your car there. Soma hapo sister, soma hapo Joram Locks. Pandilia juu. Unanibambukiza ugonjwa ya kohoa. Uingia hapo kwa Joram Locks. Utengenezwe nywele. And they are not expensive. Imagine what iko chai huko. Kahawa, biscuit, wine. Sasa unanisikumia nini na nakohoa? Hebu kuja tuone one more time. Acha tuone unakaa aje. Tuonyeshe luku. Hii gari. Tuonyeshe luku. Iko na uchafu sana. Si tuonyeshe umevaa aje? Ndio mimi nikuache niende. Unaenda wapi? Naenda town. Utaniletea nini? Uniletee chocolate. To have my breakfast. Uniletee chocolate. And to have my lunch. Are we together? Mimi wacha nikwambie. Wacha nikwambie. Unaona ile pilipili? Nitakuweka mdomo pilipili uko hali vizuri. Come. Hi. Hello. Come. Huyu anaitwa Bruno. Leila, come. Come Tina. Ngoja, huyu ni Bruno, huyu ni Drizzy, my baby boy. My first love. Huyu ni Tina. Ngoja, simchill. Ukiniuma. Drizzy ukiniuma. This is my boy, my first love, my baby. And then Bruno, come. Huyo ni Bruno. Hi baba.
And then uni Bruno huyo. Usinilambe. Ako ni Leila and then aka ni Tina. Come Lay. Aka ni Leila. Aka kanafana ya baba yake. Ni hivyo. No. High five. High five. High five. Oh, high five. Si nimemchukua akikupiga high five. High five. No. Ako wapi ndo ule? High five. Please. Boy. Please. High five. High five. Oh, high five. High five. Leila mama. Bring you some balls. Chicken balls. Acha nifungulie mamangu. So, that was an epic fail. But I've tried hiyo ya kukohoa. No, unaona vile mamangu. Okay, sometimes ako patient. Sometimes huwa anajam haraka. Baya. Okay, anyway, nitafuta prank nyingine yenye nitamweza kumpata vizuri. I think maybe she loves me too much as in and then anuka mdomo. But sometimes huwa ananiambia ndo nisijaibishe. But I'm gonna try another prank. So comment hapo kwa comment section. Tell me what prank you want me to pull on Mama Natalie. Subscribe, like, share. If you're new here, thank you so much for watching this video. If you're a returning subscriber, God akubless.